Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un format un peu spécial, parce que la chaîne vient de se lancer, donc on teste pas mal de trucs. Donc c'est un format où on va voir 10 clés du mindset de Will Smith. Il va nous livrer en fait 10 clés, il va nous livrer à nous, oui, parce que du coup je l'ai eu au téléphone et il dit qu'il était d'accord. Donc il va nous livrer 10 conseils que lui utilise et applique dans son quotidien. Vous allez voir, il y a pas mal de sujets du développement personnel, puisque Will Smith est pas mal porté là-dessus, avec ses vidéos sur Facebook ou Instagram. Il aime bien en fait donner pas mal de conseils sur le développement personnel, donc du coup j'espère que ça va pouvoir vous motiver. On ne tarde pas plus et on commence par le premier conseil. Greatness is not this wonderful, esoteric, elusive, God-like feature that only the special among us will ever taste. You know, it's something that truly exists in all of us. It's very simple. This is what I believe, and I'm willing to die for it. Yeah. Period. It's that simple. I know who I am, and I know what I believe. I know who I am, I know what I believe. That's all I need to know. And that's all I need to know. So from there, you do what you need to do. Yeah. You know, and I think what happens is we make the situation more complex than it has to be. We didn't grow up with the sense that where we were was where we were going to be. You know, we grew up with the sense that where we were almost didn't matter because we were becoming right. something greater. Alors dans ce point-là, Will Smith insiste sur le fait que vous n'avez pas à venir d'une caste particulière ou vous n'avez pas à compter sur votre milieu d'origine pour réussir. N'importe qui peut réussir et c'est à la portée de tout le monde. On enchaîne maintenant avec le deuxième point. The separation of talent and skill is one of the greatest misunderstood concepts for people who are trying to excel, who have dreams, that want to do things. Talent you have naturally. Skill is only developed by hours and hours and hours of beating on your craft. I've never really viewed myself as particularly talented. Where I excel is ridiculous, sickening work ethic. You know, while the other guy's sleeping, I'm working. While the other guy's eating, I'm working. There's no easy way around it. No matter how talented you are, your talent is going to fail you if you're not skilled. You know, if you don't study, if you don't work really hard and dedicate yourself to being better every single day, you'll never be able to communicate with people, with your artistry, the way that you want. So the only thing that I see that is distinctly different about me is I'm not afraid to die on a treadmill. You might have more talent than me, you might be smarter than me, but if we get on the treadmill together, right, there's two things. You're getting off first, or I'm going to die. It's really that simple, right? So yeah, there's going to be two options. Oh, yeah. I'm going to get back in, or I'm going to be dead. Yeah. Right? It's like, you're not going to outwork me. It's such a simple, basic concept. It's the guy who is willing to hustle the most is going to be the guy that just gets that loose ball. It's like the commodity that I see the majority of people who aren't getting the places they want or aren't achieving the things that they want in this business is strictly based on hustle. It's strictly based on being outworked. It's strictly based on missing crucial opportunities. Alors dans ce point-là, Will Smith fait la différence entre le talent et les compétences. Pour lui, quelqu'un qui a du talent mais qui ne s'entraîne jamais aura plus de chances de perdre face à quelqu'un qui, au contraire, qui se tue à la tâche, qui s'entraîne énormément et qui développe ses compétences. Will Smith se revendique lui-même comme quasiment mauvais dans beaucoup de domaines. Par contre, c'est quelqu'un qui travaille énormément et qui, à force de travailler, a développé énormément de compétences. En travaillant sur vos défauts, vous limitez la part de risque. Et donc, c'est pour ça que quelqu'un qui s'entraîne énormément aura plus de chances de réussir face à quelqu'un qui a du talent mais qui ne s'entraîne jamais. On enchaîne avec le troisième point. One summer, his dad tore down a brick wall on the front of his business and told 12-year-old Will and his 9-year-old brother to rebuild it, a job they said was impossible. It took them a year and a half, but they did it. And he said, now don't you ever tell me it's something that you can't do.
You don't try to build a wall. You don't set out to build a wall. You don't say, I'm going to build the biggest, baddest, greatest wall that's ever been built. You don't start there. You say, I'm going to lay this brick as perfectly as a brick can be laid. And you do that every single day. And soon you have a And wall. soon you have a wall. Alors cet extrait-là de la vidéo, il est très court, mais en fait, ça insiste sur le fait qu'il faut voir les choses step by step. Ouais, parce que je suis bilingue. Donc c'est pas à pas. Alors l'exemple du mur, du coup, est très bien, puisque Will Smith insiste sur le fait que quand vous voulez construire quelque chose, quand vous voulez réussir quelque chose, il faut pas voir l'élément en entier, en fait. C'est comme pour le mur, finalement. Le mur, vous le voyez énorme, vous le voyez quasiment impossible à faire, comme pour vos objectifs. En fait, il faut tout simplement se concentrer sur la première brique que vous pouvez poser, la plus facile, et ensuite la deuxième brique, et ensuite la troisième brique. Il faut faire les choses pas à pas, step by step, parce qu'on est bilingue ici. Et allez, on enchaîne avec le quatrième point. You know, it's an idea that my grandmother always had that, you know, if you're going to be here, then there's a necessity to make a difference. Being realistic is the most commonly traveled road to mediocrity. Why would you be realistic? What's the point of being realistic? I want to represent an idea. I want to represent possibilities. I want to represent the idea that you really can make what you want. One of my favorite books is The Alchemist, Paulo Coelho. And that's I just believe that. I believe that I can create whatever I want to create. I think that there's a certain delusional quality that all successful people have to have. You have to believe that something different than what has happened for the last 50 million years of history. You have to believe that something different can happen. Alors dans cet extrait-là, Will Smith insiste sur le fait que ça sert à rien de voir les choses petites et de se rabaisser pour éviter en fait de bousculer limite les gens. Au contraire, si vous fonctionnez comme ça, c'est la route la plus facile pour aller vers la médiocrité. Au contraire, on veut sortir de la médiocrité et on veut viser grand. Will Smith n'a pas peur de dire viser grand pour réussir. Alors que par contre, si vous visez petit et que vous visez bas, quel est votre intérêt? Comment vous voulez réussir? Comment vous voulez percer, atteindre les sommets si au contraire vous contentez de regarder le bas de la montagne? Non, Will Smith assume le fait de viser grand, vouloir être grand pour pouvoir réussir. Et on enchaîne avec l'autre conseil. I want to do good. I want the world to be better because I was here. I want my life, I want my work, my family, I want it to mean something. And it's like, if you are not making someone else's life better, then you're wasting your time. You know, like your life will become better by making other lives better. Bon, ce point-là, vous l'avez compris, c'est tout simplement quand vous aidez les autres, vous vous aidez vous-même. On enchaîne. The first step before anybody else in the world believes it is you have to believe it. There's no reason to have a plan B because it distracts from plan A. Confucius said, he who says he can and he who says he can't are both usually right. I study the patterns of the universe. There's a redemptive power that making a choice has, you know, rather than feeling like you're at effect to all the things that are happening. Make a choice, right? You just decide what it's going to be, who you're going to be, how you're going to do it. Just decide. And then from that point, the universe is going to get out your way. Alors ça a été rabâché dans tout ce qui est développement personnel, motivation, etc. Si vous avez un objectif, peu importe ce que c'est, vous devez y croire. Si vous n'y croyez pas, ça ne se passera pas, ça ne se réalisera pas. La force de la croyance, la force de la conviction, c'est quelque chose de primordial si vous voulez atteindre vos objectifs et que surtout, ceux-ci se réalisent. Croire en vos objectifs, croire en vous, c'est primordial si vous voulez que tout ça se réalise. On enchaîne. It's water. It wants to move and go around stuff, you know. You know, there's a flow of the universe that I've grown to know just how to go. Alors pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la spiritualité, il y en a qui croient en Dieu, il y en a qui croient en Bouddha, il y en a qui croient en plein d'autres religions. Il y a la religion de l'univers entre guillemets qui existe pour simplifier,
Et donc Will Smith croit vraiment en ça. Donc en fait, en gros, quand vous demandez quelque chose à l'univers, il y a plus de chances que vous l'obteniez. Donc si vous voulez creuser un petit peu, vous pouvez aller regarder sur Google. Pour ceux qui sont sceptiques, du coup, vous pouvez passer. En tout cas, ça fait partie des croyances de chacun, donc on respecte les croyances de chacun, parce qu'on est quelqu'un de bien ici. Merci. I realized that to have the level of success that I want to have, it's difficult to spread it out and do multiple things. It takes such a desperate, obsessive focus. You really got to focus with all of your fiber and all of your heart and all of your creativity. Ça, c'est l'avant-dernier point. Si vous voulez réussir et que vous voulez performer dans un domaine, il faut que vous soyez focus à 200%. Il faut vraiment que vous soyez concentré sur ce que vous voulez faire et afin de limiter la casse. Alors que si par contre vous êtes sur plusieurs projets en même temps, vous avez peu de chances finalement de performer dans un seul domaine. Si vous vous éparpillez, forcément votre énergie elle va être à ce stade-là, alors que par contre si vous mettez toute votre énergie dans un socle, du coup votre énergie sera beaucoup plus compacte et beaucoup plus performante. Donc soyez focus à 200%. I love this one. Fail early, fail often, fail forward. You know, it's always a little bit frustrating to me when people have a negative relationship with failure. Failure is a massive part of being able to be successful. You have to get comfortable with failure. You have to actually seek failure. Failure is where all of the lessons are. You know, when you go to the gym and you work out, you're actually seeking failure. You want to take your muscles to the point where you get to failure because that's where the adaptation is. That's where growth is. Successful people fail a lot. They fail a whole lot more than they succeed, but they extract the lessons from the failure and they use that the energy and they use the wisdom to come around to the next phase of success. You gotta take a shot. You have to live at the edge of your capabilities. You gotta live where you're almost certain you're gonna fail. That's the reason for practice. Practice is controlled failure. You're getting to your limit, getting to your limit, getting to your limit. You can't lift that, you can't do that until you get to the point that all of a sudden your body makes the adjustment and then you can do it. Failure actually helps you to recognize the areas where you need to evolve. So fail early, fail often, fail forward. Alors cette partie-là, c'est ma préférée. Apprendre à aimer l'échec, c'est quelque chose de primordial pour moi, c'est hyper important. L'échec, c'est ce qui va vous rendre meilleur. L'échec, c'est ce qui va vous permettre de vous développer, de vous améliorer, d'améliorer vos compétences, d'aller beaucoup plus loin et de vous forger un caractère en béton, vous forger une personnalité vraiment au top du top. L'échec, c'est ce qui vous permet de vous améliorer. L'échec, comme il a dit, c'est des leçons. C'est ce qui va vous permettre en fait de voir là où vous avez besoin de vous améliorer, là où vous avez des lacunes et justement comment combler ces lacunes. Si vous ne vous confrontez jamais à l'échec, vous ne saurez jamais vraiment là où vous péchez, là où vous avez du mal en fait à progresser, là ce qu'il faut améliorer. C'est là-dedans où l'échec est intéressant, puisque du coup, en vous confrontant à des épreuves, à des difficultés, vous limitez la casse pour plus tard. Ça, c'est vraiment le conseil qui pour moi est le plus marquant dans ce qu'il a pu dire. Ça, pour moi, la notion d'échec, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et qui pour moi vous permet vraiment de progresser et d'aller vers l'avant beaucoup plus rapidement. J'espère que ce format-là vous a plu, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, abonnez-vous à la chaîne, lâchez un pouce bleu si ça vous a plu, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.